গুড মর্নিং বন্ধুরা, সকাল সকাল চায়ের সাথে আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি। হ্যাপি ফ্রাইডে। আজকের দিনটা একটু মজার হলেও হতে পারে, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। চলুন চাটা খেয়ে স্কুল থেকে ঘুরে আসি, ফিরে এসে বিকেলবেলা সারপ্রাইজটা বলবো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই গেস করে নিয়েছেন সারপ্রাইজটা কি, তাই না? হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কলিগদের সাথে ক্রিসমাস ডিনারে যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি লিভার মোড়ে একটা মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে। চলো তোমাদের সাথেও দেখা হবে, ওখানে গিয়ে তোমাদেরও সাথে নিয়ে যাই। এর আগে তোমাদের একটা জাপানিজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেছিলাম, তোমাদের জাপানিজ খাবার দেখিয়েছিলাম। আজকে যাচ্ছি একটা মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে। আমার কলিগেরা, ইনি মিস গ্যাবি, ডিরেক্টর কুলদীপ। হাই কুলদীপ। ও এসেছে ওর মেয়েকে নিয়ে, ওর মেয়ের নাম মিলন। আজকে এখানে শুধু ডিনার নয়, আমরা সিক্রেট স্যান্টা যে গেমটা খেলেছি ক্রিসমাস উপলক্ষে, সেটারও এখানে রিভিল হবে। কে কার সিক্রেট স্যান্টা সেটা কেউ জানে না, এখানেই সেটা রিভিল হবে। প্রথমে মিস গ্যাবি, উনি বলছেন যে নিউলি জয়েন্ট এই টিচারের জন্য উনি কিছু গিফট কিনেছেন, সেটা দিচ্ছেন। That was really sweet of her. মিস অ্যাঞ্জেলিকাও গিফট পেয়ে বেশ খুশি। এরপর মিস গ্যাবি যাচ্ছেন ওনার যে আসল সিক্রেট স্যান্টা তার গিফটটা আনতে। দেখা যাক কে ওনার সিক্রেট স্যান্টা, উনি কি ক্লুজ দিয়ে রিভিল করেন। Her little one to school with us, and we call her Mama Kobe. She knew it. You asked her about the foundation brand. You asked her. Okay, Kuldeep was Miss Gabby's secret Santa. Now Miss Rosie revealed Miss Anna as her secret Santa. Now it's Miss Anna's turn. Let's see who is her secret Santa. She has a big heart. Big what? A big heart. A big heart. And she loves animals. She has a fur baby. What is it? Yes. She has a fur baby. Yes. A fur baby. Fur baby.
পেয়ে তো খুব খুশি আমি, গিফট পেয়ে আমি বরাবরই খুব খুশি হই। থ্যাংক ইউ মিস অ্যানা, দিস উইল বি রিয়েলি ইউজফুল to make my YouTube vlog. Thank you so much. Okay, it would be my turn now. My secret Santa. Try not to make eye contact. He's one of the head teacher. He's one of the head teacher. My secret Santa has 2 kids and speak the same language that I speak. Okay, that was Devoshmita. আমরা দুজন মাত্র বাঙালি আমাদের এই স্কুলে, সেটা কি কম কথা? সেটা পরম পাওনা। দেবস্মিতার জন্য একটা সুন্দর সোয়েটার কিনেছি, হোপফুলি ওর ভালো লাগবে। এবার আমরা ডিনার অর্ডার দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিনার, এখানে আছে গ্রিল চিকেন ব্রেস্ট উইথ সাম মেক্সিকান সস, মেক্সিকান রাইস, মেক্সিকান বিন পেস্ট, অলসো সাম ফ্লাওয়ার টর্টিলা, গরম গরম রুটি, মাংস, ভাত সব আছে, বুঝলেন? আর খুব ভালো খেতে। এটা আমার কলিগরা অর্ডার দিয়েছে, মিস আরেলি এটা অর্ডার দিয়েছেন। সব খাবারই খুব টেস্টি, খুব ভালো লেগেছে। আমি আর দেবস্মিতা একসাথে। Pranati, thank you for this picture. I loved it. খাবার দাবার, অ্যাম্বিয়েন্স, কোম্পানি সবই ভালো ছিল, তাই সন্ধেটাও খুব ভালো কাটলো সমস্ত কালিগদের সাথে একসাথে ডিনার টেবিলে। Watermelon juice, nothing else. Miss Pranati and Miss Sudhira, both of you are looking great. Pranati, Miss Areli, Miss Sudhira, আমি আর দেবস্মিতা। Last but not the least, a must group picture and a group picture with Mr. Grinch. কেমন লাগলো মিস্টার গ্রিঞ্চকে? একটা গ্রুপ সেলফি। মিস্টার গ্রিঞ্চ হলেন আসলে মিস আরেলির হাজব্যান্ড। উনি আমাদের একেবারে চমকে দিয়েছেন লাস্টে এভাবে ড্রেস আপ করে এসে। আমি কিন্তু হঠাৎ করে ভয়ই পেয়ে গেছিলাম। মিস আরেলি এই ফটোটা পাঠিয়েছেন। অবশেষে বাড়ি এসে গেলাম। কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিওটা? ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন কিন্তু, আর সবার সাথে শেয়ার করবেন প্লিজ। আপনি যদি নতুন হন প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আবার আসবো পরের একটা ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই, বাই।